شاگرد عزیز بعد گفتم میتونیم شما قسمی که قبلا یادآور شدیم که فشار آزماتی که محلول های الکترولیت نسبت به غیر الکترولیت زیاد است، چرا اونا با اینهای خود تفکیک میشدن و همچنان ما شما گفتیم که محلول های غیر الکترولیت اونا با اینهای خود تفکیک نمیشن. از این خاطر ما شما اما قسمی که قبلا ما شما یادآور شدیم که یک قسمت فشار آزماتیک مربوط با اینها و مولکول ها و همچنان پروتئین هایی که در داخل خون وجود داره، البومین ها هستند و گلوبولین ها هستند، مربوط به یا میشه که اینمی فشار آزماتیک منام فشار آنکوتیک یاد میکنن. فشار آنکوتیک 0.5% فشار آزماتیک هست که 0.5% در حدود ما شما گفتیم 3.5 و یا الا 3.9 کیلو پاسکال میشه. و ایده ما شما هم یادآور شدیم میتونیم بگیم که فشار آنکوتیک چی است. دیگه محلول های ایزوتونیک داریم، محلول های هایپرتونیک داریم و همچنان هایپوتونیک داریم. اما قسمی که قبلا یادآور شده بودیم که پدیده اسموز در عضویت نباتات و حیوانات اهمیت خاص دارد. ما شما گفتیم که تعادل آب را در حجرات و ما شما نگاه می کند. فشار آزماتیک که در نتیجه اسموز پیدا می شود یا شکل حجرات را نرمال نگاه می دارد، باعث الاستیک شدن و یا نرم شدن همون جزء یا بدن ما شما می گردد که در ترکیب حجرات و انساج ما شما مقدار زیاد آب وجود دارد. از این خاطر ما شما می بینیم که دست ما شما نرمش داره یا بدن ما شما همچنان علاوه ازی که این نرمش برای بدن ما شما ایجاد می کنه، باعث پروسه های فیزیکی و کیمیایی یک تعداد میشه. یعنی یک تعداد از این پروسه ها را هم در ارگانیسم ما شما صورت میگیره و انجام میده، مانند هایدریشن یا احاطه شدن آب، گرفتن آب، اسوسییشن، تفکیک شدن ماده در خود بدن ما شما در داخل حجرات، تعاملات هایدرولیز یا تجزیه از این اکسیدیشن مواد در ارگانیسم، همین که مواد فاضله از بدن ما شما دور میشه، تماما مربوط به همین میشه که ما شما همین عملی اسموس از به صورت باید ما شما بگیم که هر یکی از حجرات ما شما را میتونیم بگیم دارای غشای نیمه قابل نفوذ است که این یا میتونه یک تعداد آیون ها را از خود اجازه عبور بده و اما یک تعداد آیون های دیگر را اجازه عبور نمیده. از این خاطر ما شما گفتم میتونیم که مو آیون هایی که قسمی که ما شما در عملی اسموس دوجا مشاهده کرده بودیم دیده بودیم. علاوه بر اینجا باید بگیم ما شما این محلول هایی که استفاده میشه یا محلول های مختلفی که هستند یکی سبب تخریب حجرات میشه در بدن ما شما که این پروسه را به نام لیزه یاد میکنن، به نام پلازمولیز یاد میکنن و همچنان ایمولیز میگن. ما شما گفتم میتونیم که اینا در بدن ما شما اگر فشار آزمایشی ما قسمی که گفتیم ایزوتونیک است، هایپرتونیک، هایپوتونیک است، اگر فشار آزماتیک محلول ما شما از فشار آزماتیک محلول استاندارد زیاد باشد به نام هایپرتونیک یاد میشود. ما شما گفتم میتونیم بگم کدام محلول هایپرتونیک که فشار آزماتیکش از فشار آزماتیک محلول استانداردی که ما شما با اون معیار قرار میدیم زیاد باشه هایپرتونیک. اگر فشار آزماتیک محلول از فشار آزماتیک محلول استاندارد باز کمتر باشه باز به نام هایپوتونیک یاد میشه. در صورتی که اگر فشار آزماتیکشان با هم مساوی باشه در اون صورت این محلول به نام محلول های ایزوتونیک یاد میکنند که از این محلول ها را ما شما میتونیم در مقاصد مختلف استفاده. عملیه اسموس ما شما گفته عملیه که دیگه محلول هایی که ایزوتونیک است و هایپرتونیک است و هایپوتونیک است قبلا ما شما یادآور شده بودیم، سرشان صحبت کردیم. حال ما شما اینجا تجربه حلیره میگیم که در تجربه هم برای ما شما همین چیزا نشان میده و باید پیش میریم ما شما ببینید که مدلشون گفتم میتونیم. Osmosis is the movement of water molecules across a semi-permeable membrane from an area of greater concentration to an area of lesser concentration. Here we have red blood cells in solution. The red blood cell has a semi-permeable membrane. Tonicity is the measure of the osmotic pressure of two solutions separated by a semi-permeable membrane. It is commonly used when describing the response of cells immersed in an external solution. Like osmotic pressure,
Tonicity is influenced only by solutes, such as sugar, that cannot cross the membrane. There are three classifications of tonicity that one solution can have relative to another. Those three classifications are isotonic, hypertonic, and hypotonic. If a solution is hypotonic, there is a greater concentration of solute within the cell than there is in the surrounding solution. As a result, water molecules enter the cell. As the water molecules continue to enter the cell becomes larger and larger. If water molecules continue to diffuse into the cell, it will cause the cell to swell up to the point that lysis or rupture may occur. In this demonstration, dialysis tubing and a sugar solution are used to demonstrate a hypotonic solution. First, a 3 centimeter length of dialysis tubing was cut. The tubing was briefly soaked in water, then rubbed between the fingers to open the tubing. One end of the tubing was twisted, doubled back, and secured with an orthodontic rubber band to prevent leaking. The tubing was then filled with a concentrated sugar solution and sugar granules. The second end of the tubing was also twisted, making sure that no air molecules were in the cell. An orthodontic rubber band was used to secure the second end as well. The completed cell was weighed on a digital balance and then was gently placed in a beaker of tap water. After 30 minutes, the cell was removed from the beaker, gently patted dry, and again weighed on the digital balance. As you can see, there was a significant gain in weight from the water molecules entering the cell. If a solution is hypertonic, there is a greater concentration of solute outside the cell than there is inside the cell. As a result, water leaves the cell and the cell shrinks. In this demonstration, a 3 centimeter length of dialysis tubing and concentrated sugar water again were used. The cell was created as before, except this time tap water was poured into the dialysis tubing cell. After both ends were secure, the cell was weighed on the digital balance. The cell was then placed in a beaker of concentrated sugar solution. After approximately 30 minutes, the cell was removed from the sugar water solution and again weighed on the digital balance. As you can see, the cell lost a significant amount of weight and has become very flaccid or lacking in firmness. When a cell shrinks, it is said to be crenate. If a solution is isotonic, there is an equal concentration of solute both inside and outside of the cell. Although water molecules continuously move into the cell and out of the cell, the concentration on both sides of the semi-permeable membrane remain the same. In this demonstration, a cell was again formed from the dialysis tubing and was filled with tap water. After both ends of the cell were securely fastened, this cell also was weighed on a digital balance. The cell was placed in a beaker of tap water for half an hour. As you can see, the weight of the cell remained constant. اون خصوصیتی که ما شما در قسمت ایزوتونیک و همچنان هایپرتونیک و هایپوتونیک ما شما مشاهده کردیم در از بود. اگر همین قسم ما شما در قسمت اجرات خون میگیریم ما شما هم به این شکل میباشه. باز ما شما گفتیم ثابت بودن فشار آزماتیک را به نام ایزو اسموسیات میکنن و همچنان تغییرات باعث تخریب عضویت میگن، مثلا تنگیل فشار آزماتیک که در نتیجه اخراج زیاد آب و نمک توسط عرق صورت میاد.
که باعث استفراغ دلبدی که اولاد بیوشیت را منجر به مرگ می شود. اون تا قسمتی که ما شما در نتیجه مطالعه کردیم.